Good evening everyone, myself Anjali Karai and you are watching me on Bioavatar, the advanced direction. So today we are going to concern about some mathematical approaches and general aptitude portion of part A of CSIR NET, GATE, and it is also applicable for SAT examination. So hope you this segment will be helpful, so let's get started and enjoy. So the first question of this portion is here that it is a mathematical approaches, that is the basic knowledge about. So we are going to concern and now I'm going to show you that approaches, how can we solve this type of problems. So here we have seen that here the A is the, in this question, the A is the sister of B. তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে A হচ্ছে B এর sister. Okay, now this portion is that is shows that the C is the mother of B and D is the father of C. So generally we can tell that the D is grandfather of B, and in this question one more person, that is E, that is the mother of D. Okay, so now the question is how A is related to D. So we can easily say that from this segment that if B is the A is the sister of B and C is the mother of B, so generally we can say that C is also mother or the same family. So we can tell that the D is the also grandfather of A. So here A is the granddaughter of D. So A is granddaughter of D. That is option D. Now the next question here, it is, okay, let's start it. Next page we're going to. So here this question is telling about that the on 7th November of 2016, Changu Prasad buy a gift of 175. He gave the shopkeeper 1000 note. Shopkeeper returned the remaining money in the form of 100 coins of 10 and 5 rupees. How many 5 rupees coin were there? It is really very easy and we can easily solve it. So how that be possible? Let's get started. So here we have seen that the gift price of gift. So we can here predict that the total money was 1000. Okay, and Changu Prasad and the gift of Changu Prasad is 175. So the remaining price is generally 825. So 825. Now the question, so it is tell that the 100 coins, the shopkeeper returned Changu the remaining portion, that is the 825, that is 100 coin. Okay, 100 coin of 10 rupees and 5 rupees. So we can tell that if suppose x equal to suppose x is there total money, that is the 10 is generally suppose we think that it is x and where 5 is y. So now it is easily we can convey that x plus y equal to 100. Okay, understood. Now x, there is the 10x plus 5y. Okay, 5y equal to 100, sorry, 825 rupees. Okay, this is our remaining money, that is 825 rupees. Now we can from the above portion we can say that the 10 into x equal to 100 minus y. Okay, and plus 5y equal to 825. So after above the equation, that it will be y equal to 35. Y equal to 35. That will be the answer. Here it is from the equations and all we can solve it. If you want another portion or another trick for that, we can also apply that for with that seems here
we have the money that is was 1000, okay, and Changu Prasad গিফটের দাম 175 টাকা, তাহলে আমাদের টাকা কত পাচ্ছে 825 টাকা, করে নি 825 টাকা, ওকে। এবার হচ্ছে কি, এবার যে অপশানগুলো আছে সেগুলো আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে, আমরা অপশান দিয়েও করতে পারি। তো ইভেনচুয়ালি আমি করে দেখেছি যে 35 টাকা, মানে 35টা যদি 5 টাকা থাকে তাহলে 35 × 5, তোমরাও করে দেখতে পারো, খুবই ইজি কিন্তু টাইম টেকিং। তাই ফার্স্ট ডেট যেটা আগে করে দেখালাম সেই সূত্র ধরে করলেই বেশি সুবিধে আর তাড়াতাড়ি হয়। তো 35 × 5 তাহলে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি 175, ঠিক আছে। এবার আমাদের রিমেনিং কত থাকছে 825 থেকে আমরা 175কে ভাগ মাইনাস করব। তাহলে আমাদের রিমেনিং থাকছে 650 টাকা, 650, ওকে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার যদি আমরা 650 টাকা, যেটা 650, এবার হচ্ছে কি আমাদের বাকি কয়েন যেটা, মানে বাকি যে পোর্শনটা সেটা 10 টাকার কয়েন হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তো আমরা তাহলে এটা ভাগ করে নিচ্ছি, ঠিক আছে, 10 টাকা দিয়ে ভাগ করে, মানে 10 টাকার কয়েন দিয়ে ভাগ দিলাম, তাহলে টোটাল আমাদের কাছে কত থাকছে 65, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পোর্শন হচ্ছে 10 টাকার কয়েন, যেটা হচ্ছে আমরা মানে চঙ্গপ্রসাদ পেয়েছে 65টা প্লাস ওই দোকানদার থেকে, আর বাকি যে 5 টাকার কয়েন ছিল সেটা পেয়েছে 35টা। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল যে টাকা তা 100টা কয়েন হচ্ছে। এটা তোমরা করে দেখতে পারো কিন্তু টাইম টেকিং। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান was most accurate and that is mostly easy, so we can apply both, but I prefer the first one. Now the next question is about cost of two type of pulse is ₹15 and ₹20 per kg respectively. If both our pulses are mixed together in the ratio of 2:3, then what should be the price of mixed variety of pulses per kg? So it is very easy. Don't be scared or don't be fear about math. We can solve it easily. If I can tell you, যদি আমি বলতে পারি যে অঙ্ক, আমি জেনারেলি অঙ্ক একটু ভয় পাই, কিন্তু তেমন ভয় পাই না, কিন্তু এগুলো খুবই ইজি, তাই বলছি তোমাদেরও, তোমরা খুব ভালো করে করতে পারবে। তো দেখো কি বলেছে এখানে, আমাদের বলেছে 2:3, 2:3, ওকে। তার মানে এখানে আমাদের বলে দিয়েছে যে দুটো টাইপসের ডাল আছে, একটা 15 টাকা কেজি দেওয়া হয়, একটা হচ্ছে 20 টাকা কেজি দেওয়া হয়। তো আমরা কি করছি 15 × 2, আমরা ছোটোবেলায় শিখেছি ম্যাথ, আর এখানে দেখো 2 + 3 = 5, ওকে, প্লাস আরেকটা রকমের ডাল আছে ধরে নিচ্ছি, তো এটা 20 টাকা কেজি, এটা দেখো 3/5, তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে, দাম আমাদের হচ্ছে 3 পাচ্ছি 15, 6 টাকা, 6 প্লাস 4, 3 × 4 = 12, তাহলে 12 আমরা যোগ করে দিলাম, ওকে। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে, এই পুরোটা যোগ করলে 18 টাকা পার কেজি, নতুন ডালটা যেটা আমরা মিক্স করে বানাচ্ছি, তার মানে অপশান ডি, ইজি। অ্যান্ড সো নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই এবার আমরা। ওকে, সো নেক্সট কোয়েশ্চেনে কী বলেছে যে ইন আ গ্রুপ অফ 120 athletes, number of athletes who can play tennis, badminton, squash and table tennis is 70, 50, 60 and 30 respectively.
what is the maximum number of athletes who can play none of the games? So from this question, we can simply say that 70 students. So if we add on the whole number, we can see that the getting number is exceeding 120. তো আমরা এখানে কি বোঝাচ্ছি যে যারা টেনিস খেলছে তাদের মধ্যে কেউ স্কোয়াশও খেলছে, আবার তাদের মধ্যে কেউ ব্যাডমিন্টনও খেলছে। তো তাহলে আমাদের এইখান থেকে বুঝতে পারছি যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার তোমরা যদি 70 জন খেলি সর্বোচ্চ, তাহলে 120-র মধ্যে কতজন খেলবে না? সিম্পলি আমরা যদি বের করে দিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে 50 জন ম্যাক্সিমাম এই এখানে অ্যাথলিটস যারা কোনো রকমের গেম খেলবে না। সো এটার অ্যান্সার হবে 50 সিম্পলি। সো নাও দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমাদের বলেছে যে একটা ব্যাগে এ ব্যাগ contain 15 tickets number 1 to 15. A ticket is drawn and replaced. The one more ticket is drawn and replaced. The probability that first number drawn is even and the second is odd is that we have to solve. So it is very easy. Don't be panic or nervous from this type of questions. I was also scared of this type of question, but believe me, these questions are super easy. So how can we say solve? Let's get started. So here is the bag contain 15 tickets, okay? And so we all know that the probability if that is the event A independent of B. There is two types of event, that is the odd and even. So odd and even are two type of events and they are independent of each other, that is not dependent. So we can say that probability of A and B event is equal to probability of A event into probability of B event. So from the question we can say what is odd and what is even, we all know that. So if we can, so that the even number from 1 to 15, okay, the even number are 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. These are our even number of 1 to 15. So how many numbers are there? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total there are even number are 7. So and the total number is 15. So odd number is 15 minus 7 equal to 8. So what is the probability? The probability of odd and even, the probability of event A and event B, it is, so our probability of even number is 7 and odd number is 8. So here it is will be 7 by total number is 15 into 8 by 15. So total number will be 7 into 8 and 15 into 15, 15 square equal to 525. 25. And that will be the answer. So here it is the quiz. We have done all 5 questions. So now I'm going to submit this. My name is Anjali Garai, so I'm going to submit it. Let's get started. And what will be the result? There we will get it. So let's see what happened. So here you can score, view score. So we have scored 10 out of 10. So
we can say and we can from this we can easily see that আমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যে কোয়েশ্চেন খুবই সোজা থাকে আর একটু ঘুরিয়ে একটু মাথা ঠান্ডা করে বুঝে করলেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পাওয়া যায় and easily you can crack and easily you can score and easily you can see what is your outcome. So that's for all today. Thank you so much and keep stay tuned and keep watching. Thank you. Bye bye.